Hello children, look at the number wall given here. Look at the number wall, it is not complete. Use it to help you complete the number sentences. So here you can see number sentences. We know we can compare numbers using a number wall. Like equivalent fractions പറഞ്ഞതൊക്കെ number wallന്റെ help കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ equivalent fractions പറഞ്ഞത്. This is one whole. You can see this one whole is divided into two equal parts. So this part represents 1 by 2. This is also 1 by 2. Now coming to this is divided into 3 equal parts. So one part is 1 by 3. This is 1 by 3 and represent ചെയ്യുന്നത്. Now this is 1 by 3. This is also 1 by 3. This one whole ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ സൈസ്ഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 ഈക്വൽ പാർട്സ്, വൺ പാർട്ട് ഇസ് 1 by 3. So here each part represents 1 by 3. Similarly, here each part, this is divided into 4 equal parts. So each part represents 1 by 4. When you look at this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equal parts. So one part represents 1 by 6. And this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equal parts. So ഇതിൽ ഒരു part represent ചെയ്യുന്നത് 1 by 12 ആണ്. So one full rectangle. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ one whole എന്ന് പറയുന്നത്. This whole rectangle you can see is divided into different equal parts. ഓരോ ലെയറിലും ഡിഫറെന്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്നത്. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ പാർട്സ്, ദിസ് ഇസ് 1 by 2. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 ഈക്വൽ പാർട്സ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1 by 3. 4 ഈക്വൽ പാർട്സ്, 1 by 4. 6 ഈക്വൽ പാർട്സ്, 1 part is 1 by 6. 12 equal parts, 1 part is 1 by 12. So use it to help you complete the number sentences. Here you can see the signs. Comparison ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ compare ചെയ്യുക? Either the numbers are equal to, greater than or less than. അല്ലേ? അപ്പോൾ this is lesser than symbol, ഇത് greater than symbol ആണ്. L പോലെ എഴുതുന്നത് less than symbol. ഇനി L നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് greater than symbol. Okay? Now, when you look at the fraction wall, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം equivalent fractions പറഞ്ഞു അല്ലെ? Equivalent fractions പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം equivalent fractions ആണ്. Here you can see this fraction and this fraction are equivalent fractions. ഇത് represent ചെയ്യുന്ന fraction എന്താണ്? ഇത് 1 by 4 ആണ്, ഇത് 1 by 4 ആണ്. Together it is 2 by 4. So 2 by 4 ഉം 1 by 2 equivalent fractions ആണ്. Fractions that have the same value but represented in different forms. ഒരേ സൈസിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്രം ദ ഫ്രാക്ഷൻ വാൾ യു ക്യാൻ സി 2 by 4 is equal to 1 by 2. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ ലൈന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണ ഫ്രാക്ഷൻസ് equivalent fractions ആണ്. So you can see this line and this line are coinciding. അപ്പൊ ഇത് 2 by 4 എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ്? This is 1 by 6. So 1, 2, 3. 3 by 6. അല്ലെ? 2 by 4 and 3 by 6 are equivalent fractions. Similarly, ഇവിടെ നോക്കൂ. This is same as 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇത് 1 by 12 ആണ്. 6 by 12. 3 by 6 ഉം 6 by 12 ഉം 2 by 4 ഉം equivalent fractions ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ equivalent fractions എന്ന് പറയുന്നത്. Fractions that have the same value are equivalent fractions. ഇനി when you look at the fraction wall, you will be able to compare fractions easily. 1 by 4 in a fraction. This is the fraction 1 by 4.
1 by 6. 1 by 6 na fraction endana? Idana 1 by 6 na fraction. When you compare these two fractions, the bigger one edana 1 by 4 ആണ്. So we can say that 1 by 4 is greater than 1 by 6. Fractions, fraction wall idinte size nokka. So idana 1 by 4 represent cheyana fraction. This 1 by 6 in the fraction. So you can see 1 by 6 is smaller than 1 by 4, or 1 by 4 is greater than 1 by 6. Similarly, coming to this, ini 1 by 6 in a fraction, idana 1 by 6 in a fraction, and this is 1 by 12. So from the picture it is very clear that 1 by 6 is greater than 1 by 12, or 1 by 12 is lesser than 1 by 6. So 1 by 6 greater than 1 by 12. Similarly, you have to do these problems in your notebook. I hope it is clear. But fraction wall la either fractions are no represent adine nokka compare here. Whichever is big, put a greater than sign, a bigger ana ennundengil less ana ennundengil lesser than sign ida. Now shade the fraction of each of these shapes. Here is a shape given. Idinte 2 by 5 of the fraction shade cheyanam. But total etra squares undu ennu count cheya. Here you can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total there are 15 squares. Idinte 2 by 5 shade cheyanam. So idengane cheyyanadannu chennayal. So this shows that if there are 5 squares, you have to shade 2 among it. But there are 15 squares. Appo nammal idinte equivalent fraction find cheya. Idinte equivalent fraction find cheya. So 5 into 3 ആണ് 15. So we do 2 into 3, 50. 2 into 3, 6. So if there are 16 squares, we have to shade 6 among those. Idile edengilum 6 squares nammal shade cheyidu kayinjal that will make 2 by 5th of the given shape. So I'll do one thing. I'll shade idine shade cheyidu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്പിന്റെ 2 by 5 parts ആണ് ഇവിടെ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So first we have to count the number of squares in the given shape. ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക. അതിന്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസിന്റെ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 by 4 of a fraction ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഷേപ്പ് വിത്ത് 16 സ്ക്വയർസ്. അപ്പൊ 16 squares in the 1 by 4. എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? 4 into 4 ആണ് 16. So 1 into 4, 4. So you have to color 4 squares out of it. So this is what we did in class during the last week, along with a revision of the videos that we did of the fractions. Please watch the video, children, and do the worksheets attached. In case if you have any doubts, please do post it in the stream.